Good evening guys, welcome back to new video and you are watching Jakstocktravel. ప్రజెంట్ నేను గోవాలో ఉన్నానండి. గోవాలో పంజిమ్ స్ట్రీట్లో ఉన్నాను. ఈ స్ట్రీట్కి నేను ఎప్పుడు రాలేదు, చాలా బాగుంది ఇది. ప్రజెంట్ పంజిమ్ బీచ్ దగ్గర ఉన్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కసినోలు ఉంటాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిగ్ డాడీ. సో ఇక్కడ బిగ్ డాడీ కసినో ఉంది, మెజెస్టిక్ కసినో ఉంది, ఇంకా ప్యారడైజ్ అదేదో ఉంటుంది, చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ప్రైజెస్ వచ్చి 2500 నుంచి స్టార్టింగ్ అవుతాయి. అది వీకెండ్స్లో అయితే, వీక్ డేస్లో అయితే తక్కువ అని చెప్తున్నాడు. సో ఇలాంటి క్రూజ్లో తీసుకెళ్తారనమాట. ఇది వచ్చి బిగ్ డాడీ కసినో ఎంట్రన్స్ అండి. ఇది వచ్చి మెజెస్టిక్ అండి. ఇందాక మెజెస్టిక్ అని చెప్పా కదా, అది కసినో. చూడండి ఎలా ఉన్నాయి కసినోలు. నైట్ పూట వస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ. నైట్ అంతా ఉంటుందంట, ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock 5 o'clock అయిపోతుందంట ఇది కసినోస్. గోవాలో ఫిష్ చూడండి, ప్లాస్టిక్తో చేశారంట ఇది. సో వీవా కార్నివల్ అండి గోవాలో. చూడండి ఎంత బాగా చేశారు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో అండ్ యువర్ వాచింగ్ జాక్స్టాక్ట్రావెల్. ప్రజెంట్ నేను గోవాలో పంజిమ్ దగ్గర ఉన్నానండి. ఈరోజు మనకి గోవా కార్నివల్ జరుగుతుందన్నమాట, వీవా కార్నివల్. సో ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ పైరట్స్ దగ్గర ఉన్నాను. అయితే ఇది వచ్చేసి 4 o'clock స్టార్ట్ అవుతుందంట. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఈవెంట్. మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు, జాక్స్టాక్ట్రావెల్. సో ప్లీజ్ ఫాలో జాక్స్టాక్ట్రావెల్.
the carnival, carnival.
అలాగే నా వెబ్సైట్ ఉందని చెప్పాను కదా, jakstock.com, jakstock.com. ఇందులో హెచ్డి వీడియోస్, ఫోటోగ్రాఫ్స్, నా ట్రిప్కి సంబంధించిన అన్నీ ఉంటాయండి డీటెయిల్స్. సో ప్లీజ్ విజిట్ jakstock.com.